Hello, good morning everybody. First recommendations another meeting ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ മാസത്തെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിരമിൽ എന്റർപ്രൈസസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ നേരത്തെ ഇതിന്റെ പേര് പിരമിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആയിരുന്നു. മെയിൻലി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ബിസിനസ്സിലായിരുന്നു. അവരുടെ മേജർ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ബിസിനസ് അവർ അബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിക്ക് 2 years ബാക്കിൽ വിറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് ക്യാഷ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ബിസിനസ് ഉണ്ട്, കൂടുതലും ഈ OTC ആണ്, ഓവർ ദ കൗണ്ടർ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന OTC പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ IT കുറച്ച് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വോഡഫോണിൽ സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവർ എക്സിറ്റ് ചെയ്തു, അതിന് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിസ്ട്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡെവലപ്പേഴ്സ്, ബോംബെയിലുള്ള അതുപോലെ അതർ സിറ്റീസിലുള്ള ഡിസ്ട്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്പേഴ്സിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് നല്ല ഒരു ഇക്വിറ്റി സ്റ്റേക്ക്, അതുപോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ വില കുറച്ച് അസറ്റ്സ് മേടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ അവരെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ക്യാഷ് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പൊ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല ബുക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ട്, കാരണം നല്ല ക്യാഷ് വെച്ചായതുകൊണ്ട് നല്ല ബുക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ട്, 710 ബുക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലും IT-യും ബിസിനസ് നല്ല ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ്, കാരണം OTC പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ജനറലി ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉള്ള ബിസിനസ് ആണ്. പിന്നെ ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ നല്ല രീതിയിൽ അവർ ബെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കൂടുതലും ഈ ഡിസ്ട്രസ്ഡ് അസറ്റ്സ് മേടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുത്താലും നല്ല പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഈ പിരമിഡ് എന്റർപ്രൈസസ് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പേര് തന്നെ മാറ്റിയത്. അതായത് ഹെൽത്ത് കെയറിൽ നിന്ന് ഒരു ഇപ്പൊ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാണ് അവരുടെ ഒരു കോർ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യം നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടി ഈ വോഡഫോണിന്റെ സ്റ്റേക്ക് വിറ്റുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രോർഡിനറി ഐറ്റത്തിൽ നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലും കൺസിസ്റ്റന്റ് നല്ല ബിസിനസ് കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കൊരു 6 months വ്യൂവില് നല്ല അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഷെയർ ആണ്. റീസെന്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയാലും വലിയ കറക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല, മേടിക്കാനാണ്. നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ചോളമണ്ഡലം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കമേഴ്സ്യൽ വെഹിക്കിൾസിന്റെ ഒരു റിക്കവറി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചോളമണ്ഡലം ഫിനാൻസ് ജനറലി നല്ലൊരു കമേഴ്സ്യൽ വെഹിക്കിൾ ഇൻഡേഴ്സ് ആണ്, കൂടുതലും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ്. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അശോക് ലെലാൻഡിന്റെ സെയിൽസ് ഒക്കെ നല്ല റിക്കവറി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അശോക് ലെലാൻഡ് പറയുന്നത് സൗത്തില് ചെന്നൈയിലാണ് അതിന്റെ പ്ലാന്റ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽസ് ഒക്കെ സൗത്തിലും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സൗത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ NBFC അതർ ബിസിനസ്, കമേഴ്സ്യൽ വെഹിക്കിൾ അല്ലാത്ത ബിസിനസ് ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടറിലുണ്ട്, അല്ല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നല്ല പിക്കപ്പായി വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ഫേമുമാണ്, വളരെ അഗ്രസീവായിട്ടൊന്നും ഗ്രോ ചെയ്യാതെ ഒരു നല്ല കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നല്ല പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിസൾട്ട് കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്. NPA ഒന്നും വളരെ കൂടുന്നില്ല, ഒരു ആവറേജ് ലെവലിലൊക്കെ അവർക്ക് NPA കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന NPA കുറച്ചൊക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഫേംസിനൊക്കെ എക്കണോമി ഗ്രോത്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് NBFCയിൽ നല്ലൊരു പിക്കാണ് ചോളമണ്ഡലം ഫിനാൻസ് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ SQS DFS എന്നുള്ള ഒരു IT കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നേരത്തെ പിൻസോഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇത്. അവര് SQS എന്ന് പറഞ്ഞ ജർമ്മൻ ഫേം അതിനെ അക്വയർ ചെയ്തു. ഇവരുടെ മെയിൻ ബിസിനസ് പറയുമ്പോൾ IT സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ബിസിനസ്. ടെസ്റ്റിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ആണ്. ഇവര് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അവരുടെ ജർമ്മനിയിലുള്ള ബിസിനസിന്റെ ഏകദേശം 20-25% അവരുടെ ജർമ്മനിയിലുള്ള ബിസിനസ് ഇവിടെ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. മാനേജ്മെന്റ് കമന്ററി അനുസരിച്ച് ഡൗൺ ദ ലൈൻ ഒരു 50-60% യൂറോപ്പിലുള്ള ബിസിനസ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ചെന്നൈയിലാണ് അവരുടെ ഓഫീസ്. ഔട്ട്സോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ റവന്യൂ സ്ട്രീമും അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി അതാണ്. ഇപ്പം മാനേജ്മെന്റ് കൂടുതലും ജർമ്മൻസ് ആണ് ഉള്ളത്, ഇന്ത്യൻസും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ ലെവലിലൊരു MNC കമ്പനി പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ഡിവിഡൻഡ് പേയിങ് കമ്പനിയാണ്. നല്ല റിസൾട്ട് ഇപ്രാവശ്യം നല്ല റിസൾട്ടാണ് ഈ ക്വാർട്ടറിൽ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ ടേക്ക് ഓവറിന്റെ കുറെ ചാർജസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ 1.5 years ആയിട്ട് അതൊക്കെ റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്തു. ഇപ്പം ആക്ച്വൽ ഒരു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, പുതിയ ഒരു ഫേമായിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലെവലിൽ മേടിക്കാം, നല്ല ഡിവിഡൻഡ് പേയിങ് ആണ്. അടുത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഒരു എമർജിങ് സെക്ടർ. ഈ കോമേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നത് ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. ഒരു GST 2015 നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ 1 year ലാഗാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. GST ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. കാരണം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിലും സെയിം ടാക്സ് സ്ട്രക്ചർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഈ ഗുഡ്സ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാവൽ ചെയ്യാനും സപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഈസി ആയിരിക്കും. കോമേഴ്സിന്റെ ഒരു ബൂം ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നുണ്ട്. കൂടുതലും ഈ ആമസോൺ, അതുപോലെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, സ്നാപ്ഡീലിലൊക്കെ ദീപാവലിയിലൊക്കെ നല്ല സെയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. അതുപോലെ ലോജിസ്റ്റിക്സിന്റെ തന്നെ ഈ ഫ്രൈറ്റ് കോറിഡോർ ഒക്കെ ഗവൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് കമ്പനീസ് എല്ലാം നല്ലൊരു ഫീച്ചറുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആൾക്കാർക്ക് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ക്വാർട്ടറിൽ നല്ല റിസൾട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ലോജിസ്റ്റിക്സ് കമ്പനി ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും റിസൾട്ട് അത്ര ബെറ്റർ ആവുന്നില്ല. പക്ഷെ ആൾക്കാർ ലോജിസ്റ്റിക്സ് നല്ല റിസൾട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബോണസ് ഷെയർ അവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1 മന്ത് സമയം എടുക്കും അതിന്റെ ഡേറ്റ് വരാന്. നല്ലൊരു കമ്പനിയാണ്. വാല്യുവേഷൻ കുറച്ച് മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനിയാണ്. P16 ആ ഒരു വാല്യുവേഷനാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്, മേടിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്ത ന്യൂലാൻഡ് ലാബ്സ് ആണ്. ഇത് ആക്റ്റീവ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഗ്രിമെന്റ്സ് ആണ്. ഈ ഫാർമ കമ്പനീസിന് ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനുള്ള കെമിക്കൽസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഇപ്പം മേജർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കമ്പനിക്കും അവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ടും നല്ല റിസൾട്ടാണ്. 20% പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്, റവന്യൂ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ US FDA ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അവരതൊരു സാങ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ടിങ് കുറച്ച് നല്ല ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു യൂണിറ്റിൽ അവർ കൺസെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എക്സ്പോർട്ടോടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കൂടും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫാർമ സെക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് എക്സ്പോർട്ടിങ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ അടുത്ത വെർട്ടിക്കലിൽ അടുത്ത വരുന്നതാണ് ഈ ആക്റ്റീവ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഗ്രിമെന്റ്സ്. അപ്പൊ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കമ്പനിയിൽ. ഇതും നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ മാസത്തിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസിന്റെ റിവ്യൂ ആണ്. നമ്മള് സെൻസാടെക് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി നമ്മൾ കൊടുത്തു. അത് ആക്ച്വലി 1 വീക്ക് തന്നെ ടാർഗറ്റ് ആയി. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഹോൾഡിങ്ങിലാണ്. കാര്യം ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിന്റെ കറക്ഷൻ വന്നിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു വലുതായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഷെയർസ് ഒക്കെ മാക്സിമം ഇറങ്ങിയത് ഈ ഇന്ത്യൻ ഹ്യൂം പൈപ്പ് അത്രേ ഉള്ളൂ, 10% ഇറങ്ങി. ബാക്കി കോട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക്, ബാക്കിയുള്ള ബാങ്ക് ICC ആക്സിസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ കോട്ടക് HDFCയും വലുതായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് ഇപ്പോഴും 1% അപ്പിലാണ്, ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. പിഡിലേറ്റും 8% ഡൗൺ ആണ്. MRPL റിസൾട്ട് ഒരു ലോസ് കാണിച്ചത്. നമ്മൾ ഇത്രയും ലോസ് കാണിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടായിരുന്നു. നല്ല റിസൾട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പക്ഷെ നേരെ തിരിഞ്ഞു പോയി, ലോസ് ആയിരുന്നു. അതിലാണ് അതൊരു കറക്ഷൻ വന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത ക്വാർട്ടർ റിസൾട്ട് ബെറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഹ്യൂമൻ ഫൈൻസ് ഒരു മിഡ് ക്യാപ്പിൽ പൊതുവെ മിഡ് ക്യാപ് സ്മോൾ ക്യാപ്പിൽ കുറച്ച് കറക്ഷൻസ് ചില ഷെയർസിൽ കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല കമ്പനിയാണത്, ഹോൾഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓവറോൾ ഒരു 1% നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇത്രയും കറക്ഷൻ വന്നിട്ടും ഒരു ഷെയർ ടാർഗറ്റ് 1 മന്തിൽ തന്നെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തു. അത് നല്ല റിട്ടേൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 13 to 14% റിട്ടേൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓവറോൾ 1.6% ഡൗണിലാണ് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ കഴിഞ്ഞ മാസം കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു നിഫ്റ്റിയും സെൻസെക്സ് ഒക്കെ ഒരു 5%ഓളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സും സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്സും ഒക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഡെക്സ് 2 to 3% മാത്രമേ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. നിഫ്റ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസെക്സ് ഇത്ര ഇറങ്ങാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സ്റ്റോക്സ്, ഫാർമയും ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ റീസൺ വന്നിട്ട് US-ന്റെ FDA വന്നിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഒരു 40 ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് വാർണിംഗ് ഇല്ല കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ മെയിനായിട്ടൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിസൾട്ട്സ് ഇപ്പോൾ വന്നതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം 2000 കമ്പനീസിന്റെ റിസൾട്ട്സ് വന്നതിൽ കമ്പയർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽസ് 6% കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വാർട്ടേഴ്സിന് ശേഷമാണ് ഇത്രയും ഒരു സെയിൽസ് 6% ഈ 2000 കമ്പനീസിൻ്റെത് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് കമ്പയർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇയർ ഓൺ ഇയർ പ്രീവിയസ് ക്വാർട്ടർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് 4% ഇൻക്രീസ് ഇൻ സെയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ ഈ പ്രോഫിറ്റും ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞായിട്ട് കാണുന്നു. 11% പ്രോഫിറ്റ് ഈ 2000 കമ്പനീസിൻ്റെത് ഇയർ ഓൺ ഇയർ ഈ ക്വാർട്ടർ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രീവിയസ് ഇയർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1.5% അപ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് കയറിയെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ലെവലിൽ അത് പ്രോഫിറ്റിൽ ഇതൊന്നും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് എൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 2 സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ മീറ്റിംഗിൽ ഞാനിങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മാർക്കറ്റ് താഴോട്ട് വരാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ മീറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗിൽ ഏകദേശം 7,950 7,200 നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോറി 8,250.
8,200 കട്ട് ചെയ്ത് 8,250 വരെ പോയിട്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പം മാർക്കറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു 7,000 ഒരു 770 ലെവൽസിലാണ്. ഈ ലെവലിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റിനുണ്ട്. അത് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 7,450 to 7,200 വരെ വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇന്റർനാഷണലിൽ ഈ കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസസ് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇപ്പം ബ്രണ്ട് ക്രൂഡ് വന്നിട്ട് $44 വീണ്ടും. അല്ലാത്ത ഉള്ള ഒരു ജനറൽ ക്രൂഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് $40 ആയി. ഈ കമ്മോഡിറ്റി ബേസ്ഡ് സ്റ്റോക്സ് ഒന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം ടാറ്റാ സ്റ്റീൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള സ്റ്റോക്സ് ഇപ്പം മേടിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നു അതൊന്നും നമ്മളിപ്പം ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിക്കവറി ഇല്ലാതെ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി സ്റ്റോക്സും നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ അതിനകത്തുള്ളൊരു പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ചൈനയുടെ സ്ലോ ഡൗൺ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി വളരെ നെഗറ്റീവാണ് ഗ്രോത്ത്. ചൈന സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് വേൾഡ് എക്കോണമിക്ക് ചൈന ഒരു വലിയൊരു എക്സ്പോർട്ടറും കൺസ്യൂമറും ഒക്കെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചൈനയിൽ കൺസംഷൻ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ള നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബീഹാർ ഇലക്ഷൻസിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം BJP ജയിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നെക്ക് ടു നെക്ക് ഫൈറ്റ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷെ ഒരു ടോട്ടൽ ഇതിന്റെ ഒരു 1/3 സീറ്റ്സ് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വശം ഒന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് തോന്നിയത് ഒരു നാഷണൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ അവർ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ അവരിനി കുറച്ചുകൂടെ പോപ്പുലിസ്റ്റിക് മെഷർ എടുക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാര്യം അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് ഇനി പാർട്ടി അവർക്ക് ഭരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ റിസൾട്ടിന്റെ ഔട്ട്കം ബാഡായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അവർ കുറെ പോസിറ്റീവ് റിഫോംസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ആകെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കഴിഞ്ഞ മാസം തന്നെ അറൌണ്ട് 6,000 crore rupees ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വഴി മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം 65,000 crores ആണ് കഴിഞ്ഞ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ വന്നത്. വെച്ചാൽ ഏപ്രിൽ ടു മാർച്ച് വരെ. ഇപ്പൊ ഇനിയും നമ്മൾ 5-6 മാസം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഐ തിങ്ക് അറൌണ്ട് 57,000 crores റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോറിൻ മണി നേരത്തേക്ക് നമ്മള് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ്സ് FI മണി കൊണ്ടായിരുന്നു കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിരന്തരമായിട്ട് FIs വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത്രയും നെഗറ്റീവായിട്ട് വന്നിട്ട് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്തിലുള്ള തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സേവിങ്സ് ഉള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ളത് പോലെ 1.5% ആണ് ടോട്ടൽ ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ US നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറൌണ്ട് 60% ആണ് അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷന് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എക്സ്പോഷർ ഉള്ളത്. 60% എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വഴി പെൻഷൻ ഫണ്ട് വഴിയൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ്. ഇന്ത്യയിൽ അതെല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലും 3% താഴെ ഉള്ളൂ. അപ്പം റീറ്റെയിൽ മണി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയൊരു ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ 1.5 എന്നുള്ളത് വല്ല 3% ആയാൽ തന്നെ ഈ ഇപ്പൊ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പം എല്ലാ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സിന്റെ ബിസിനസ് നന്നായിട്ട് കൂടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ റീറ്റെയിൽ മണി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സിന്റെ വാല്യൂഷൻ ഒക്കെ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പം കാണുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഞാൻ 2 ചാർട്ടേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഒരു 7,700 to 7,000 ലെവൽസിൽ മാർക്കറ്റിന് വളരെ സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. അഥവാ ആ സപ്പോർട്ട് നിന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും താഴോട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ശരിക്കും മാർക്കറ്റ് ഒരു അപ്പോർഡ് ട്രെൻഡിങ് ലൈനിലായിരുന്ന ഒരു പാരൽ ലൈനിൽ പോയത് നമ്മൾ പല മീറ്റിംഗ്സും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു 6-7 മാസമായിട്ട് അതൊരു ഡൗൺലോഡ് ചാനൽ താഴോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ട്രെൻഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിന്റെ ഡൗൺ ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 7,950 പിന്നെ 8,200 ആയിരുന്നു. ആ 8,200 ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ട് തിരിച്ചത് താഴെ വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ചാനലിൽ ഒരു മിഡിൽ ലൈൻ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് സപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് എക്സാക്ട്ലി ആ മിഡിൽ ലെവലിലാണ്. 7,770 ആണ് ഇതിനകത്ത് ക്ലോസിങ്. 7,700 താഴെ പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് മേളിൽ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. താഴോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7,200 സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി മാസം മുതൽ പറയുന്നതാണ്.
അത് ഒരുപാട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ ഈ 7200 എന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ പല ചാർട്ട്സിലും കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം മാർക്കറ്റ് ഇപ്പം ഈ 7725 ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 7050 ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ 7425 7545 7425 പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നത് 7150 7200 ലെവൽസിലേക്കാണ് കാണുന്നത്. ഈ 7700 ലെവൽസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് തിരിച്ച് മുകളിലോട്ട് കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 10-400 പോയിന്റിലൂടെ ഇറങ്ങാനുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കണക്ക് പ്രോബ്ലി ഇനി ഒരു ഫോൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോൾ ഷുഡ് ബി യൂസ് ടു ബൈ. കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി അടുത്ത ഒരു 4-5 വർഷത്തെ ഒരു ബുള്ളിഷ് ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ള ആ ഒരു പിക്ചറിൽ ചിലപ്പോൾ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു ഫോൾ വന്നാലും മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകും. ഓൾറെഡി നമ്മളെല്ലാവരും ഫുള്ളി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലുള്ളത്. നമ്മളിപ്പം ഈ പാനിക്കായിട്ട് ഈ ഫോളിലൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഷെയർസ് നമ്മൾ വിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോള് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ബൈ. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സിലുള്ളതിൽ റിസൾട്ട്സ് മൊത്തത്തിൽ മോശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നല്ല റിസൾട്ട്സ് ഉള്ള കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ SQSDFL നല്ല റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു. പിന്നെ നീൽകമൽ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് നല്ല റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു. ഫോഴ്സ് മോട്ടോഴ്സ് നല്ല റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ലോ റേറ്റ് പറഞ്ഞ ഷെയർസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതുപോലുള്ള 2-3 ഷെയർസ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷെയർസ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അടുത്ത ഒരു വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു 60 to 100% അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പം നല്ല സ്റ്റോക്സ് നല്ല റിസൾട്ട്സ് വരുന്നതിന് മാർക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല റിസൾട്ട് വരുന്ന എല്ലാ സ്റ്റോക്സും കയറുന്നുണ്ട്. റിസൾട്ട്സ് മോശമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് കാര്യം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത സെൻഡം ഇലക്ട്രോണിക്സ് റിപ്പോർട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് മോശമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് താഴെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എനിക്കൊരു 800 ലെവൽസിലേക്ക് ഒരു ബോൺസ് ബാക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് വിറ്റ് മാറേണ്ട സ്റ്റോക്കാണ്. അപ്പം സ്റ്റോക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട്സ് വരുന്നതിന് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ അശോക് ലേലൻഡ് ഇപ്പോൾ വന്ന റിസൾട്ട്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് അത്ര നന്നായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹെവി വെഹിക്കിൾസിന്റെ സെയിൽസ് 60% ഇൻക്രീസ് ഇൻ സെയിൽസ് അത്രയും പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ വെഹിക്കിളിന്റെ ഒരു നമ്പറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ മാസമൊക്കെ വന്ന ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടറിലൊക്കെ മാരുതിയുടെ റിസൾട്ട്സ് നല്ലതായിരുന്നു. അപ്പോൾ വെഹിക്കിൾ സെയിൽസ് ഇയർ ഓൺ ഇയറും മന്ത് ഓൺ മന്തും കൂടുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു എക്കോണമിയുടെ ഒരു റിക്കവറിയുടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത്. അതുപോലെ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഹെവി വെഹിക്കിൾസിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള സെയിൽസിൽ ഇൻക്രീസ് വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ 2 മാസമായിട്ട് ഹെവി വെഹിക്കിൾസിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മന്ത് ഓൺ മന്ത് സെയിൽസ് നന്നായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൾക്കാരുടെ ഈ വെഹിക്കിൾ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹെവി വെഹിക്കിളിൽ നല്ല സെയിൽസ് വന്നത് എക്കോണമിക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് എപ്പോഴും വെഹിക്കിൾ സെയിൽസ് കൂടുന്നത്. We are seeing the second leg of correction now. 2 months back, Nifty fell and it bottomed at 7,550. From there, it bounced back and recorded up to 8,250 levels. Now, the second leg of correction has started. Mainly, this leg of correction is led by FII selling. There is a great talk that US Fed will start hiking interest rate from next month onwards. That is in December meeting, which is scheduled on 15th and 16th of December. So market is expecting that US Fed will increase interest rate in that meeting. So in anticipation of this, FIIs have started selling it, and but the entire buying is happening by domestic institutions. Mutual funds are heavily buying, so they are giving some support to the market. The big negative for the market is that the anticipation of result recovery has not started. So whatever results has come, most of them are not good. Even some good companies, they have posted bad results. So the bulls who used to get support from the results, they are not able to get support from the corporate results. That is the main reason for the markets to fall. But viewers are having enough ammunitions. Global markets are very volatile. The news flow from the global markets are weak. And the recent NDA loss in Bihar election, it also supports the BR. That is why overall market is coming down. But in this entire market fall, if you see, means the large cap stocks have fell more than the mid cap stocks. Even yesterday, if you see, TCS fell by 3%. There is no big corporate announcements
in the recent past about TCS, but TCS fell by 3% because it is heavily owned by FIIs. So FIIs try to sell each and every stock in the index, and that is why the individual stocks are falling. And even last week also, if you see, means Dr. Reddy's lab fell very sharply, almost 1,000 rupees it fell in the matter of 1 week because of warning letter from US FDA. It is also heavily owned by FIIs. So FIIs which are holding large chunk of shares in this big index heavyweight stocks, they are exiting it, which is putting more pressure on the index stocks. But if we take mid cap and small cap stocks, it is mainly owned by mutual funds, domestic mutual funds, and the HNI, domestic HNI and retail investors. In that case, there is no big panic sell-off, and most of the stocks are holding out in spite of a sharp fall in the index stocks. If you see in the last 1 month, the index performance, Nifty and Sensex almost fell by around 5%, but mid cap and small cap is holding up. So index has fallen by 2%, half of that what Nifty and Sensex has fell, but many stocks are still holding on, and even there is lot of speculative activity in many sectors. If you see in the last 1 week to 10 days, sugar stocks have seen huge rallies, mainly because of speculative buying, and many of them are saying that it is a turnaround story in the last 1 decade. So lot of stories are built up, and many individual stocks are going up very sharply, even when the index is falling. And if you see the reason for the market correction, the first one is the poor corporate results. Results are not good, and most of the, especially the large cap company results were very bad, except a few companies. Some of the companies which used to show very good results like Tata Motors and all, they have disappointed the street. And the metal stocks already did, and banking stocks is SBI posted good results, and but some of the mid cap banking stocks results were not good. And there is also expectation that now US Fed will hike interest rate, and the expectation is now almost 70% possibility of interest rate hike in US in the next meeting. That is also putting pressure on the some of the FIIs who used to run the emerging market funds, where they used to take out money from the entire emerging market basket. So India will naturally calamity in this due to this action. And this Bihar election loss, so now people have started exploring that parliament session will not function. So passage of crucial bills will be very difficult. One of the bill which market anticipate more is the GST bill, but everyone started now discounting that GST bill will not be passed in the current winter session. That is also one of the reasons for the stock prices falling. And domestic economy, though it is slowly recovering, it is not recovering to the fullest. The day before yesterday, IIT data came, so it was disappointing. So the recovery has started, but it is not up to the expectation of the investors. And then last one is the China slowdown. The commodity prices are continuously falling. Even in the last 2 days, most of the commodity prices have fell, and that is also acting as a negative for many global markets. And that impact is what we are seeing here. So that is these are the reasons why markets are correcting. And if you come to the corporate results, you see most of the companies have reported poor results, but select mid-cap companies have posted very good results. Some of the company which we have recommended, like Canfin Homes, Force Motors, Nilkamal, and Alcorgo Logistics, SQS, BFSI, they have all come out with very good results. So selectively, some of the mid-caps have posted very good results. Though the sales haven't gone up, the margins are very good in many mid-caps, which is positive. Their interest cost has come down very drastically because their working capital need has come down because of the falling commodity prices. So what most of the analysts are now telling is that in the next 1 year, the space to be very active will be mid-cap and small-cap stocks. Large cap stocks won't give much return in the next 1 year because of the global slowdown, and many large cap companies are in commodity space. They won't get the profit in the next 1 year. So overall, large cap stocks are going to be suffer, and they are not going to give big returns. But the space to be in is mid cap and small cap stocks in the next 1 year. And if you see the demand, both domestic and exports remain weak. Exports is continuously coming down, and domestic demand also selectively only few companies able to post good volume growth, whereas other companies have shown
only muted growth only. And this is the Q2 result performance. If you see the aggregate of almost 1,950 companies, this has been aggregated. Sales has been contracted by 6%, and the net profit is down by 1.5% when compared to last year. So this is there is a degrowth in profit as well as sales, and it is the sixth consecutive quarter where we are seeing the corporate results has been disappointing the market. And when you compare to last year, during the same time, sales has been almost 4% up, whereas profit has gone up by 10%. So when you compare it with the last year results and this year results, there has been a huge disappointment. The sales down can be attributed to the falling commodity prices, but the overall profit coming down is a little negative. And one sector which has been falling, which has been supporting the market in the last 2 years on index is the pharma stocks. So Dr. Reddy, Sun Pharma, Lupin, all has gone up and has seen a huge rally in the last 2 years, and these are index stocks. So they drive the index to the higher level because of rising stock prices. But unfortunately, what happened in the last 1 to 2 months was that all big pharma names has been coming down. Dr. Reddy fell almost 20% effortlessly. Sun Pharma continuously coming down in the last 6-7 months, mainly after they acquired this Ranbaxy company. They gave profit warning that this year is going to be consolidation year due to acquisition of Ranbaxy. So Sun Pharma is from 1,150, it has now fell to 750 levels. Another one, Lupin, because of the slow approval of drugs from US FDA, they could not be able to export much to the US, which has dragged their profitability in the last quarter. So overall, all the three big pharma names which are in the index has started coming down. Previously, they used to drive the index higher. Now these three have started coming down, which is pulling down the index. That is also one of the factors why the index has been coming down. Cipla overall it is good, but profit results were good, but slightly below expected. But I think Cipla will do well in the coming days because Cipla just now they have entered the US market. Unlike Dr. Reddy, Lupin and Sun Pharma, Cipla has entered the US market only recently. So they have very good opportunity to make good business in US. And what we are expecting in the three big large pharma names is that most probably they may consolidate in this level because they have a very good business model. They have a strong R&D. Because of very high valuation, now the stock price has corrected due to negative news. Most probably it may consolidate for some more time, and after that only it will see some rally. Macro data, if you see on negative side, if you see the exports and imports has been continuously coming down from 26 billion of exports in October 2014, and it has fell to almost 20%. It has come to 21 billion last month, mainly because the global demand is very low. India could not able to export much, and the other reason is that among exports, one of the bigger component is crude oil is there. Some of the big companies like Reliance, they used to import crude oil as well as after refining they used to export as a petrol and as gasoline and diesel. So one of the bigger component of export is petroleum derived products, and second one is the gems and jewelries. So these two is not doing well, as well as their product prices has come down significantly in the last 1 year. So that is why the overall number, if we see, means the export and import figure has been continuously coming down. Last 1 year, almost 20% it has come down. Similarly, imports is also coming down from 39 billion in last year. Now it has fell to 32 billion. So overall, the export and imports are continuously contracting. And one of the reason is the global slowdown, and second one is the falling commodity prices. In spite of all this negative news, I feel little bullish on the market. I feel that this is going to be the last correction we are going to see in the recent times. And if we use this opportunity and if we buy good stocks, means in the next 1 to 2 years we are going to see huge profits. Maximum 10% fall we can expect from here, but on the upside I am expecting
in large cap stocks 40 to 50% gain, and in mid cap stocks almost to 75 to 100% gain in the next 2 years time. And some of the positive is this. Some of the positive points for the market is that domestic flow remains very healthy. In spite of last 1 year market not giving any return in large cap stocks in many mutual funds, we are seeing continuous inflow of mutual fund money, and which is very positive. Last month we have got 1 billion worth of money in domestic mutual fund. So whatever FIs are selling, it has been bought by domestic mutual fund. And my sense is that from here on there is a prospects of only to increase in the flow of money in domestic mutual fund. We are getting lot of inquiries on daily basis of putting money in domestic mutual fund. So I am expecting more money to come into the domestic mutual fund market, which can offset any sharp selling by FIs. And second one is that crude oil continues to be very big, which is going to help India the most in the world. So last year when crude oil prices started falling, everyone became bullish because crude oil prices have fallen. Now we have just started getting the benefit out of it, but nobody is talking about it. So the falling crude oil prices is going to help India very much. And in the next 1 to 2 months, we are going to see strong recovery in macroeconomy because of some of the reasons which I am going to explain now. So based on that, I am expecting the domestic economy will recover very strongly, and domestic money is available through mutual fund. So market is expected to go up from next year onwards after the correction is over. Most probably next year February we are going to have budget. So rally will start from January onwards on expectation of budget. So in the next 1 month we may see some fall in the market, which should be used for buying stocks. And this is the crude oil price chart, and many times we have shown previously. And if you see 18 months back, it was trading around $112. So now then it fell within 6 months. It fell to $50. Then it made marginal recovery. Now it has again started falling. Now one of the major support has been broken. So now it has come to $44 yesterday. So overall, if you see, means crude oil prices are very weak. Unlike other commodities, the peculiar problem with the crude oil market currently it is facing is that the other commodities are falling because of China's slowdown. But in case of crude oil, the prices are falling for two reasons. One is the global slowdown, consumption growth is not there in crude oil. Second thing is that there is excess supply in the market. So there is a double whammy in the crude oil market. And even today in Business Line paper, they have put one article in commodities section that all tankers has been filled, all port which is used to transport crude oil has been filled with crude oil. We are searching for the buyers. Actually, there is no place for storing crude oil in the world. So that is the situation now, which explains that there is a huge supply of crude oil market. And the International Energy Agency, what they have predicted is that crude oil prices is unlikely to go up much from here in the next 2 years. And by 2020, they are expecting a price of maximum $80. That means from 5 years from here on, most highest price they are expecting is maximum $80. We have lived with more than $100 for last 3-4 years. So $80 after 5 years means it's not a huge negative for India. So overall we are expecting crude oil prices to remain negative in the near term, which will be very helpful for our country. And the data which is released by Indian government, finance ministry has shown that last year we have imported from April to September, that is first 6 months of current financial year, we have imported 82 billion worth of crude oil. But in the current year, the same quantity has been imported, which is worth by $48 billion. So almost a savings of $34 billion by the India because of the falling crude oil prices. So it is down by almost 41% year on year in the first 6 months. That means almost 34 billion means 1.8 lakh crore India has overall saved because of the falling crude oil prices. Unfortunately, what has happened is that most of the fall has been taken by the government, and government did not reduce the price of petrol and diesel in the last 4-5 months in spite of falling crude oil prices.
So government, how they gained because of the falling crude oil prices, they hiked the excise duty 4 times in the last 7-8 months. They hiked the customs duty, and if you see the collection of government on due to excise duty hike is that in the period of first 7 months from April to October last year, 0.87 lakh crore has been collected through excise duty. But during the same time, if you see now, 1.47 lakh crore has been collected. Almost 70,000 crores has been more collected because in excess duty alone. That is because mainly government has hiked the petroleum product excise duty. A 68% hike in collection in excise duty. And if you see service tax also, there is a huge increase because the service tax has been hiked from 12.5% to 14%. And another thing is that more services has been included in the service tax net. So there is a huge collection in the service tax also. Customs duty 16% has hike is there in indirect tax collection. So overall, if you see almost a 35% increase in overall tax collection in the first 7 months, that means 1 lakh crore has been more collected in the current financial year in the first 7 months when compared to last year. So because of the hike in petroleum product taxes, there is a huge jump in excise duty. Suppose if no additional measures has been taken by the government, means the tax collection hike will be just 11%. Now we have got almost 35% hike in tax collection. So government has enough money to spend for the infrastructure projects and other projects, which they are trying to do it now. And most probably we will start seeing the impact on the ground level in the next 1 to 2 months. Already many projects they have sanctioned, and money will start flowing into this project because of the huge saving, huge collection of taxes from the petroleum products. And the mutual fund inflow, if you see, means in the first 7 months, almost 58,000 crores has been collected through equity mutual fund, and last year for full year 68,000 has been come. Now in the first 7 months results we have got 58,000. So balance another 5 more months is there. So most probably we may end up to around 80 to 90,000 crores of collection inflows into equity mutual funds. And this is apart, this is pure equity mutual fund inflows. And if we include tax saving funds like ELSS and balanced fund where part of money is included into the equity, overall the mutual fund inflow may likely to touch almost 1 lakh crore in the current financial year, which is going to be the highest ever. And the third positive for the domestic market is the interest rate cut by the RBI. RBI has cut almost 125 basis points in the last in the current financial current calendar year from January onwards, and banks have passed just half of it, and in the next 3-4 months they will pass another half, which will boost the consumption as well as investment. So government has enough money to spend because of falling crude oil prices, and there is a interest rate cut has happened, which will boost economy, and there is enough liquidity in the domestic mutual fund to buy shares. So overall, if we see whatever parameter is going to be, it is going to be good year in 2016. So the next 1 year view, if you see, means the 7th Pay Commission has already submitted report to the government. Unlike last time where the 6th Pay Commission has been implemented with a 2.5 years lag, this time what everyone is expecting is that from January most probably by January or February onwards, the current government will start implementing the 7th Pay Commission, because government has enough money to raise salary. So whenever the government increases the salary of central government, most of the state government also used to follow it. So we are going to see a decent rise in the salaries of government servants, which will improve the consumption in India. And second thing is that government is already started spending for the investments in infrastructure and all. So consumption will increase because of 7th Pay Commission. Because of government spending in infrastructure, investment also will increase. So a combination of consumption as well as the investment will boost the economy, and in turn the corporate profit. So what we advise is that investors should utilize current correction as an opportunity to buy shares. Most probably maximum 10% correction may happen, but on upside
we can see very good money in the next 1 to 2 years. And we are recommending to buy both domestic and export oriented stocks. Export oriented stocks, particularly specialty chemicals, IT, and all will do well because rupee is expected to depreciate gradually from here on because of US Fed rate hike. Unlike other emerging market currencies where depreciation has been very steep, in India we are expecting a gradual depreciation of rupee. And US Fed rate hike, it is coming on December 15th and 16th. Exactly 1 more month is there from here on. So if rate hike happens, it is going to be the first since 2006. So after 2006, there has been no interest rate hike in US. So more than 9 years passed ago, where US Fed has hiked interest rate, and this is going to be the first rate hike. And analysts were expecting that emerging market currencies and market will do badly because of they will have negative impact because of US Fed rate hike. And what we are going to see is that by the time actual rate hike comes, market might have discounted the entire this rate hike issue. That is the reason why we are seeing some correction now. If 1 month is away from the event, most probably market may discount even before the US Fed rate hike. And when the Fed rate hike happens, most probably market may start going up. And this is the US Fed rate chart, and if you see that the last hike was happened in 2006. At that time, interest rate was 5.25% US Fed rate hike. Then the US issue came of a global housing problem, where the Fed drastically reduced from 5.25 to 0.25. Within a few months of the problems came, it drastically reduced it, and after that, it has been keeping the interest rate almost unchanged for 7 years at 0.25. So we may see just the first hike happening at from 0.25 to 0.5 in the next meeting, which is on December 15th and 16th. And foreign flows, it has been very negative. Actually, FIs were expecting that US Fed will hike interest rate in the September meeting, but because of huge volatility in Chinese market crashed at that time, so there was no hike. US Fed postponed its hike. So at that time also FIs sold some shares, but now if you see in November there has been no big inflow, and they are actually selling some shares. So year to date investment, if you see 4.4 billion from FIIs, but most of the money has gone to IPOs only. Almost 3 billion out of 4.4 billion has gone to IPO. So FII money in our market is almost zero. We remove the IPO money from the FII. And the events to watch next year, which is going to be December 15-16, where US Fed meeting is there. Then commodity price continuously coming down, so that also needs to watch. And the third important is the November 26th winter session of Parliament is beginning, and it will run for 1 month. So market would be keenly watching for the developments if there is any possibility for the passage of GST bill. So these are the events which we are going to see in the coming months. Thank you.